Gosto de dizer. Direi melhor. Gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho, transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais ou a escuta de outros. Estremeço se dizem bem. Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand fazem formigar toda a minha vida em todas as veias. Fazem-me raivar tremulamente quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página até, de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida. Como todos os grandes apaixonados, gosto da delícia da perda de mim, em que o gozo da entrega se sofre inteiramente. E assim muitas vezes escrevo sem querer pensar, num devaneio externo, deixando que as palavras me façam festas, criança menina ao colo delas. São frases sem sentido, decorrendo mórbidas, numa fluidez de água sentida, esquecer-se de ribeiro em que as ondas se misturam e indefinem, tornando-se sempre outras, sucedendo a si mesmas. Assim as ideias, as imagens, trêmulas da expressão, passam por mim em cortejos sonoros de sedas esbatidas, onde um luar de ideia bruxuleia, malhado e confuso. Não choro por nada que a vida traga ou leve, há porém páginas de prosa que me têm feito chorar. Lembro-me como do que estou vendo, da noite em que, ainda criança, li pela primeira vez numa seleta o passo célebre de Vieira sobre o rei Salomão. Fabricou Salomão um palácio e fui lendo até ao fim, trêmulo, confuso. Depois rompi em lágrimas felizes, como nenhuma felicidade real me fará chorar, como nenhuma tristeza da vida me fará imitar, aquele momento hierático da nossa clara língua majestosa, aquele exprimir das ideias nas palavras inevitáveis, correr da água porque há declive, aquele assombro vocálico em que os sons são cores ideais. Tudo isso me toldou de instinto como uma grande emoção política. E disse, chorei. Hoje, relembrando, ainda choro. Não. A saudade da infância, de que não tenho saudades. É a saudade da emoção daquele momento, a mágoa de não poder já ler pela primeira vez aquela grande certeza sinfónica. Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio, com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita, como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente em quem se bata, a ortografia sem Y, como um escarro direto que me enoja independentemente de quem o cuspisse. Sim, porque a ortografia também é gente, a palavra é completa, vista e ouvida, e a gala da transliteração greco-romana veste-me do seu vero manto régio, pelo qual é senhora e rainha. Nautin saadessani puhua. Tarkemmin sanottuna, saadessani antaa sanojen puhua. Sanat ovat minulle käsin kosketeltavia kappaleita, silmin havaittavia seireenejä, henkilöitynyttä aistillisuutta. Ehkä siksi, että todellinen aistillisuus ei herätä minussa minkäänlaista mielenkiintoa. Ei edes ajatuksissa tai unelmissa. Haluni on muuttunut joksikin sellaiseksi, joka luo minussa verbaalisia rytmejä tai kuulee niitä toisten puheessa. Tunnen väristyksiä, kun jokin asia ilmaistaan hyvin.
Jokin Fiajun tai Chateaubriandin teksti saa elämän kohisemaan suonissani ja tekee minut hiljaa hulluksi saavuttamattomasta nautinnosta. Jopa vieran syntaktisen tekniikan kylmä täydellisyys saa minut väräjämään kuin oksa tuulessa jonkin liikkuvan voiman passiivisessa hurmoksessa. Niin kuin kaikki kiihkeät sielut, tunnen suurta mielihyvää, kun kadotan otteen itsestäni ja saan kärsiä täydestä sydämestäni antautumisen nautinnosta. Niinpä kirjoitan usein ajattelematta, kuin jossain ulkoisessa unessa, ja annan sanojen hyväillä minua kuin olisin pieni lapsi niiden sylissä. Kyse on merkityksettömistä lauseista, jotka pulppuavat esiin raukeina kuin arasti virtaava vesi, tai kuin puro, jonka ei tarvitse muistaa, että aallot sekoittuvat toisiinsa, hajoavat ja muuttuvat kaiken aikaa toisiaan seuraaviksi uusiksi aalloiksi. Samalla tavalla ilmaisua värisevät ajatukset ja kuvat kulkevat lävitseni haalistuneiden silkkien kahisevina kulkueina, joissa ajatus lepattaa kuin kuun valo kirjavan hohtavana, hämmentyneenä. En itke mitään, mitä elämä tuo tai vie, mutta on proosaa, joka on saanut minut itkemään. Muistan elävästi erään lapsuuteni illan, jolloin luin ensimmäisen kerran jostain antologiasta vieraan kuuluisan kertomuksen kuningas Salomosta. Salomo rakensi palatsin. Luin tarinan loppuun vapisten, pyörällä päästäni, ja puhkesin sitten sellaisiin kyyneliin, ettei niitä saisi aikaan mikään todellinen onni tai elämän mukanaan tuoma murhe. Majesteettisen, selkeän kielemme hieraattinen rytmi, tapa pukea ajatus sanoiksi, jotka soljuvat kuin vesi alas rinnettä, sointuvat äänteet, jotka ovat kuin kirkkaita värejä. Kaikki tuo sai minut juopumaan kuin jokin väkevä poliittinen intohimo. Ja niin kuin sanoin, itkin ja itken nytkin muistellessani sitä. Kyse ei ole kaipuusta lapsuuteen, ei todellakaan, sillä en kaipaa sitä, vaan se on kaipuuta sen hetkiseen mielentilaan ja surua siitä, ettei voi enää koskaan lukea ensimmäistä kertaa moista suurta sinfonista mestariteosta. Poliittiset tai yhteiskunnalliset asiat eivät kiinnosta minua. Sen sijaan minussa elää tavallaan hyvin vahva isänmaallisuus. Minun isänmaani on portugalin kieli. Minua ei haittaisi vähääkään, vaikka hyökkäisivät Portugaliin tai valloittaisivat sen, kunhan eivät tule häiritsemään minun rauhaani. En vihaa ihmistä, joka kirjoittaa huonoa portugalia tai ei hallitse lauseoppia tai käyttää uutta, yksinkertaistettua oikeinkirjoitusta, mutta vihaan sydänjuuriani myöten, muuta vihaa en tunnekaan, huonoa proosaa, ja sitä vihaan kuin kyseessä olisi elävä olento. Vihaan virheellistä lauseoppia aivan kuin se olisi ihminen, joka ansaitsisi selkäsaunan. Ja vihaan oikeinkirjoitusta, jossa ei käytetä y-kirjainta, sillä se on kuin sylkäisy vasten kasvoja, mikä kuvottaa minua, oli sylkiä kuka tahansa. Niin, oikeinkirjoitus on yhtä elävä olento kuin me. Sana on täydellinen vasta nähtynä ja kuultuna. Ja juhlava kreikkalaisroomalainen translitterointi pukee sen minulle siihen todelliseen, kuninkaalliseen viittaan, jonka kautta siitä tulee meidän valtiattaremme ja kuningattaremme. Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Tiago da Silva Carvalho. I am teacher of Portuguese studies at the Helsinki University. I am joined here with Eero Ojala, actor, and our main guest, Jerónimo Pizarro, researcher of Fernando Pessoa. When Jerónimo arrived today, I asked him, how should we start? And he chose this particular fragment. That's how we learned how to call these little texts from Livro do Desassossego. I will keep using the Portuguese. I just love it. So, Jerónimo, why did you choose this one? Well, thank you so much. It's a pleasure to be here to correspond to this invitation to be reading with both of you. And well, we did a selection of some fragments that we will be reading today
fundamentally those based on those fragments that Fernando Pessoa did publish during his life. But I mean, that was the easy way, because if the book has more or less 500 fragments, Pessoa only published until 1935 10 fragments. So the initial selection was between those texts that Pessoa did publish, a small group, but at least some of those that he did publish are some of the fragments that I do like the most. This one, for many reasons. You have a famous phrase that it's too quoted sometimes in Portugal and by politicians, minha pátria língua portuguesa, like if you could only belong to your language in a way, and your country, and even more than your country, was your language. But at the same time, Pessoa says, well, minha pátria língua portuguesa, but I mean, you can invade Portugal if you want, but you cannot, I cannot allow a page that is not well written, and for me it's a disaster, like a physical disaster, to read something that it's not in a very proper written way in Portuguese. It looks like if he was, and he was not exactly like a purist. Then he says difficult things like, it's difficult to imagine Fernando Pessoa trembling with something. And he says like, almost I have no sensations, or there's nothing sensuous in anything, almost like except art and literature. I don't care too much about politics or certain things. I'm really concerned about writing words, the physicality, the materiality of words. And he quotes Padre Antonio Vieira, so the best Baroque prose written in Portuguese some centuries before. But it's also not necessarily a national claim, because he will say that his dream is to write as a mixture of Vieira, of this Baroque writer, and Paul Verlaine, the French poet, and that if he was going to write the best possible prose, it will have to be something in the middle between Vieira and Verlaine. So sometimes this is read as if he was only an aesthete, if he was apolitical, or if he was, I mean, like you can read the same fragment like in both extremes. When you don't read the fragment, is the use that politicians do, a minha pátria é a língua portuguesa. But if you go to the next sentence, it looks like the contrary. So it's like there is poetics there is a philosophy. This is one of the texts that Pessoa decided that was publishable. And I think it has all the rhythm, the metaphors, the symbols, the images that he will use in the last years when he was writing some of the best and most important fragments of the O Livro do Sossego, the Book of Disquiet. Thank you. Eero, any ideas passed you when you were reading this particular fragment? Well, plenty, of course. Well, I have no specific answer at the moment on this one, but since Jerome spoke so well about this wide approach on this piece. Okay. A little reference to Sanna Pernun in the audience for helping us with the translation material.
We have many Portuguese versions, of course. We work with, for example, Richard Zenit one at the university. But in Finland, we don't have that luxury. I think we can move on to a second piece, but maybe Jerónimo, you would like to give us a little context on the next one? Yeah, we just have to decide which could be maybe the Amiel one. Amiel, okay. Yeah, because are you going to read also this fragment? Or Yes. Okay. There is a tradition, a French tradition in the 19th century that it's the journal intime, and it's very difficult sometimes to specify what kind of gender is the Book of Disquiet. And some people say, well, at least if we look to literary history, in a way, some of the models that Fernando Pessoa had were in France, and one of the most important models was the journal intime. So maybe Pessoa was trying, at least at the beginning, to do something similar to Amiel. He didn't know other journal intimes. There are many in French literature in the 19th century, but in his library he has a copy of Amiel's journal, of a selection of the almost 20,000 pages of the complete edition. So he did read like 300 or 400 pages written by Amiel. I don't know exactly when, not necessarily before he began writing the Book of Disquiet, but it's at least one of the important models. And it's curious that he will say that he agrees in a way with Amiel, but at the same time that he has to disagree. Like if he was saying, I mean, even if he was a model, and Pessoa was very hard with some of his predecessors, he will not say, for example, I'm always surprised he's so silent, I don't know, about Baudelaire and some other French writers, or that he never said anything about Surrealism and André Breton. Well, and there are many, many names he simply ignores. But he refers to Amiel, and he says like, well, I understand, and I do not understand why you have to claim that what we see has like a direct relationship with how we feel. That's too romantic. And maybe it's exactly the contrary, and he's suggesting like an opposition to Amiel to construct a modernist poetics. And again, it's like if he was saying, yes, I did read Amiel, and he was important in the construction of the book, but now if I want to create, I mean, Pessoa was not exactly, he was very introvert. He will not, it was very, I mean, for me it was very complicated to understand why in Portugal they were publishing Pessoa's diaries, because Pessoa was not exactly a writer of diaries. Why they were claiming that he wrote páginas íntimas, because intimacy for him was not something of exhibition and to discuss outside of himself. And why will they be, I mean, it's like that we are obsessed with Pessoa in many senses. We already have 7 biographies, even if we don't know much about his life. But we want to know about his personal life, even if we have very, very few clues. And Pessoa was, I mean, he could be interested in a journal intime, but maybe not to talk about his life, but of a fictitious life. So if he was going to agree with a romantic about intimacy, maybe it will be, and it's what happens in this fragment, not to agree with romanticism, but almost to suggest an anti-romantic posture in a reaction to romanticism, to be able to write something similar
to an intimacy diary in the 20th century in Lisbon. Disse a Miel que uma paisagem é um estado de alma, mas a frase é uma felicidade frouxa de sonhador débil. Desde que a paisagem é paisagem, deixa de ser um estado de alma. Objetivar é criar, e ninguém diz que um poema feito é um estado de estar pensando em fazê-lo. Ver é talvez sonhar, mas se lhe chamarmos ver, em vez de lhe chamarmos sonhar, é que distinguimos sonhar de ver. De resto, de que servem estas especulações de psicologia verbal? Independente de mim, cresce erva, chove na erva que cresce, e o sol doira a extensão da erva que cresceu ou vai crescer. Erguem-se os montes muito antigamente, e o vento passa com o mesmo modo que Homero, ainda que não existisse, o ouviu. Mais certo era dizer que um estado da alma é uma paisagem. Haveria na frase a vantagem de não conter a mentira de uma teoria, mas tão somente a verdade de uma metáfora. Estas palavras casuais foram meditadas pela grande extensão da cidade, vista à luz universal do sol, desde o alto de São Pedro de Alcântara. Cada vez que assim contemplo uma extensão larga e me abandono do 1,70 m de altura e 61 kg de peso, em que fisicamente consisto, tenho um sorriso grandemente metafísico para os que sonham que o sonho é sonho, e ama a verdade do exterior absoluto com uma virtude nobre do entendimento. O Tejo ao fundo é um lago azul, e os montes da outra banda são de uma Suíça achatada. Sai um navio pequeno, vapor de carga preto, dos lados do Poço do Bispo para a barra que não vejo, em que os deuses todos me conservem, até à hora em que cesse este meu aspecto de mim, a noção clara e solar da realidade externa, o instinto da minha inimportância, o conforto de ser pequeno e de poder pensar em ser feliz. Amiel on sanonut, että maisema on mielentila, mutta se on velton uneksian leväperäisesti muotoilema lause. Niin pian kuin maisemasta tulee maisema, se lakkaa olemasta mielentila. Objektiivisuuden etsiminen on luomista, eikä kukaan sano valmiista runosta, että se on tila, jossa ajatellaan runon kirjoittamista. Näkeminen saattaa olla uneksimista, mutta jos kutsumme sitä näkemiseksi emmekä uneksimiseksi, se tarkoittaa, että erotamme uneksimisen näkemisestä. Mitä ylipäätään hyödyttää pohtia sanojen psykologiaa? Ruoho kasvaa. Sade kastelee kasvavan ruohon ja aurinko kultaa koko ruohikon, joka on kasvanut tai kasvaa, ja kaikki tapahtuu minusta riippumatta. Vuoret ovat kohonneet korkeuksiin ammoisista ajoista, ja tuulen puhallus kuulostaa samalta kuin se kuulosti Homeroksesta, vaikka häntä ei olisikaan ollut. Olisi osuvampaa sanoa, että mielentila on maisema, sillä siinä väittämässä olisi se etu, että siihen ei sisälly valheellista teoriaa, vaan pelkästään metaforinen totuus. Nämä satunnaiset lauseet saneli minulle kaupungin laaja panoraama, jota katselin auringon universaalissa valossa São Pedro de Alcantaran kukkulalta. Aina kun katselen avaraa maisemaa ja unohdan 170 sentin pituuteni ja 61 kilon painoni, joista rakennun fyysisesti, hymyilen leveää, metafyysistä hymyä niille, jotka uneksivat, että unelma on unelma, ja rakastan ulkomaailman absoluuttista totuutta ymmärtämykseni hyveellisen jalolla voimalla. Deju-joki taustalla on sininen järvi, ja vastarannan kukkulat ovat litteä Sveitsi. Voisin du Bisbon suunnalta lähtee pieni laiva, musta rahtilaiva, kohti sataman suuta, jota en näe. Kumpa kaikki jumalat säilyttäisivät minussa aina siihen hetkeen, kun tämä puoli itsestäni lakkaa, kirkkaan, aurinkoisen tietoisuuteni ulkoisesta todellisuudesta, vaistomaisen tunteeni omasta mitättömyydestäni ja sen lohdullisen ajatuksen, että on pieni ja että voi kuvitella olevansa onnellinen. Kiitos. Before we move on to the next fragment, Jerónimo, what's it like
is it the first time you listened to Livro do Desassossego fragments in Finnish? Yeah, it's the first time I'm just picking up little words, very specific, but I'm very lost when I love to hear the music. It's not about exactly the words or the meaning, and it's more about the music and he's reading in a fantastic way, but my understanding is very, very minimum. Okay. This is a particular interesting one coming up next. I'm just going to say and this was not published during Pessoa's life, so we are moving to the first of the fragments that he did not publish until 1935. I have to say that this particular one was in the literature exam at the university last semester. So I don't know, no students here. Too bad. But it's a famous one, a very famous one, of course. Can you tell us a bit more about it? Well, there is a small part that I like very, very much. It's about the importance of particularization or singularization. Pessoa has a big theory about the importance of looking at minimal things and universalizing based on a very particular description of details. So it has something of that. It looks like he that was very, he wrote before what we know today as the theater of the absurd and some absurd or writers. But he is like one of the precursores of the predecessors of those writers of the absurd. And he's mentioning the absurd in this fragment. And I'm thinking in Ionesco, but I'm thinking even in Emil Cioran. And Cioran did read Pessoa and Álvaro de Campos. And one of the books by Emil Cioran has the title of one of the lines of the verses of an Álvaro de Campos poem. So there is like Pessoa making a huge claim that everything is absurd, but at the same time trying to look at those details of some people in Lisbon and saying that those details are real things, or things at least, voices and letters, and he's already transforming, metamorphosing what he sees in the book. And it's like if the book was the container of that absurd, but what he sees is what he's describing. Sorry, do you know which one it is? Starts with everything is absurd. It's different. We're just checking if Eero. Okay. Tudo é absurdo. Este empenha a vida em ganhar dinheiro que guarda e nem tem filhos a quem deixe na esperança que um céu lhe reserve uma transcendência desse dinheiro. Aquele empenha o esforço em ganhar fama para depois de morto e não crê naquela sobrevivência que lhe deu o conhecimento da fama. Esse outro gasta-se na procura de coisas de que realmente não gosta. Mais adiante há um lê para saber, inutilmente. Outro goza para viver, inutilmente. Vou num carro elétrico e estou reparando lentamente, conforme é meu costume, em todos os pormenores das pessoas que vão adiante de mim. Para mim, os pormenores são coisas, vozes, letras. Naquele vestido da rapariga que vai em minha frente, decompondo o vestido em o estofo de que se compõe, o trabalho com que o fizeram, pois que o vejo vestido e não um estofo, e o bordado que leve que orla a parte que contorna o pescoço separa-se-me em retroços de seda, com que se o bordou e o trabalho que houve de o bordar.
E imediatamente, como num livro primário de economia política, desdobram-se diante de mim as fábricas e os trabalhos, a fábrica onde se fez o tecido, a fábrica onde se fez o retrós, de um tom mais escuro, com que se orla de coisinhas retorcidas o seu lugar junto do pescoço, e vejo as secções das fábricas, as machinas, os operários, as costureiras. Meus olhos virados para dentro penetram nos escritórios. Vejo os gerentes procurar estar sossegados. Sigo nos livros a contabilidade de tudo, mas não é só isto. Vejo para além as vidas domésticas dos que vivem e a sua vida social nessas fábricas e nesses escritórios. Todo o mundo se me desenrola aos olhos só porque tenho diante de mim, abaixo de um pescoço moreno, que de outro lado não sei que cara, um orlar regular, verde escuro sobre um verde claro de vestido. Toda a vida social jaz a meus olhos. Para além disto, presinto os amores, as secrecias, as almas de todos quantos trabalharam para que esta mulher que está diante de mim no elétrico use, em torno do seu pescoço mortal, a banalidade sinuosa de um retrós de seda verde escura fazendo inutilidades pela horda de uma fazenda verde menos escura. Entonteço. Os bancos do elétrico de um entrescido de palha forte e pequena levam-me a regiões distantes, multiplicam-se-me em indústrias, operários, casas de operários, vidas, realidades, tudo. Saio do carro exausto e sonâmbulo. Vivi a vida inteira. Kaikki on järjetöntä. Yksi raataa koko elämänsä ansaitakseen ja säästääkseen rahaa, vaikkei hänellä edes ole lapsia, joille jättäisi ne, eikä toivoa, että taivas siirtäisi ne tuon puoleiseen. Toinen yrittää saavuttaa kaikin keinoin mainetta, jotta hänet muistettaisiin vielä kuoleman jälkeen, mutta ei usko sielun henkiin jäämiseen niin, että hän saisi tietää, saavuttiko hän sen. Kolmas taas kuluttaa voimavaransa keräämällä tavaroita, joista hän ei todellisuudessa edes pidä. Lisäksi on vielä se, joka... Yksi lukee saadakseen tietoa, turhaan. Toinen nauttii eläkseen, turhaan. Istun raitiovaunussa ja tarkastelen verkalleen, kuten tapoihini kuuluu, edessä istuvien ihmisten yksityiskohtia. Yksityiskohdat ovat minulle erinäisiä asioita, ääniä ja lauseita. Edessäni istuvan tytön leningistä erottelen kankaan, josta se on tehty siitä työstä, joka siihen on käytetty. Sillä näen sen valmiina leninkinä enkä kankaana. Ja kaulaa kiertävä sirokirjonta erottuu minulle silkkilankoina, joilla se on kirjottu, ja työnä, joka kirjomiseen on jouduttu panostamaan. Ja aivan kuin talouspolitiikan alkeiskirjassa eteeni avautuvat tuota pikaa tehtaat ja sen eri työt. Paikka, missä on kerätty sen tummemman sävyinen, kiemurainen silkkilanka, joka reunustaa kaulaa. Näen tehtaan eri osastot, koneet, työläiset, ompelijat ja sisäänpäin kääntyneet silmäni tunkeutuvat konttoreihin, missä näen työnjohtajat, jotka yrittävät pysyä omassa rauhassaan, ja siirryn tilikirjoihin, joista näen koko kirjanpidon. Mutta ei siinä kaikki. Näen pitemmälle. Näen kyseisissä tehtaissa ja konttoreissa sosiaalista elämää viettävien ihmisten kotielämän. Koko maailma soljuu silmieni ohi vain siksi, että näen edessäni tummalla kaulalla, tietämättä mitään toiselle puolelle näkyvistä kasvoista, epäsäännöllisesti säännöllisen tumman vihreän prodyyrin, joka koristaa vaalean vihreää leninkiä. Silmieni edessä lepää koko ihmiselämä. Voin aavistaa, mitä rakkaustarinoita, salaisuuksia ja sielun liikkeitä piilee kaikkien niiden ihmisten taustalla, joiden työpanos on tarvittu siihen, että tuo raitiovaunussa edessäni istuva nainen voisi käyttää kuolevaisen kaulansa ympärillä arkipäiväisen koukeroista tumman vihreää silkkipunosta vaaleamman vihreää kangasta vasten. Minua alkaa pyörryttää. Raitiovaunun tukevasta, ohuesta niinestä punotut penkit vievät minut kaukaisuuksiin ja moninkertaistuvat tehtaiksi, työläisiksi, työläisasunnoiksi, elämiksi, todellisuuksiksi, kaikeksi. Astun raitiovaunusta uupuneena kuin unissa kävelijä. Ehdin elää kokonaisen elämän. Thank you.
I did something very evil to my students last semester. So I put this fragment there, and they had to say which of the heteronyms of Fernando Pessoa this was. Now, if it's the first time you're contacting with Fernando Pessoa, know that he has over 80 heteronyms, which means people he embodies in his mind and makes and produces text. But unfortunately, we only have 3 sessions to teach Fernando Pessoa in a semester, so we teach the main ones. And one of them is Álvaro de Campos, which is here. And some of the students said this fragment was actually from Álvaro de Campos. Well, why? Why did my students get so confused? No, you have some theory? Actually, you're right when you said that you did something evil. I wouldn't say it was Álvaro de Campos, but I can't. Or Ricardo Reis. Ricardo Reis, they knew it wasn't for sure because they memorized something like Ricardo Reis equals classical sonnets. Not sonnets, but I'm odes. Odes, thank you. I got a blank. I think the main reason they confused was because of all the references to machines and how he came out of the car dizzy. Yeah, but you know, I remember reading this like the first or the second time and thinking not in Álvaro de Campos but in Karl Marx. And it was like very confusing because Pessoa never says anything about Marx or proletarian production and industry and industrialization. And it's like a fragment, and I think sometimes of Alberto Caeiro because he criticizes socialism and anarchism, etc. So it was like Pessoa saying, I can see like in a necklace, in any detail, but it depends in some technical production. I can see like the whole industry, and if I have a notion of the whole industry, I can have a glimpse of an entire life. And while I'm in a trip, in a kind of a trip, in a tramway, it's enough to be very, very attentive for 5 minutes in a tram to find in one small detail, in a microcosm, an image of the macrocosm. So I might think even in terms of esotericism, but and it will be the contrary maybe to some Marxist theories, but at the same time I felt like this is one of the very, very few moments that Pessoa makes a description that looks like the description of an industrial process and in the middle of the Book of Disquiet. So for me it was like a very strange text. But and because Pessoa was not exactly keen of realism, he was that kind of writer that was not trying to copy in any way Flaubert or Émile Zola or some kind of naturalist description. And he's making that kind of description that looks even the French Nouveau Roman too small, going to small details as something that he will not normally do. I mean, he knew that description was very important, that maybe describing was a way of not feeling so intensely the absurd of life, and that he will need description to feel less absurdity. But one thing is to describe and to particularize. The other thing is this, that he was doing almost like in the neck of someone in front of him in the tram, like saying, in every little point that I see of this dress or this part of the dress, I can see
like a whole situation, and this is just an introduction, a small part of something much bigger and as huge as the universe. So for me it was, and still today, it's like one of those fragments that it's fantastic for the cinema, that I think I saw like a representation of some kind of Pessoa, I don't know when, maybe in television, and it was like a Pessoa. Maybe Álvaro de Campos of the three heteronyms is the only that will take a tram. I don't imagine Ricardo Reis in a tram, but that's my problem, and I don't see Caeiro in a tram, but I do see Álvaro de Campos, and it was like Campos, the engineer, looking at the neck of someone in front of him and making these fabulous descriptions. So it's a weird passage for me. I actually have to say that I had a little revelation, since I've been reading Pessoa since, maybe 15 years or something like that, since my early 20s. And I first read the poems, and then I read this Book of Disquiet. And I've never read this book under his heteronyms. And I was like, I'm going to face a new experience again, since now I have like all these 80 heteronyms, I can read this book again under. Yeah. Well, maybe we can use that as a bridge for the next fragment, because Bernardo Soares as a heteronym is different from the most famous ones. This fragment that starts, I prefer prose to verse, while I prefer the prose to verse. I think it's just to help you look while I introduce. Yes. And in fact, Livro do Desassossego is not in verse. Why did Pessoa write this more as a journal, as a diary, as a, like my students say, this is a blog? So, what do you think, Jerónimo? What for me is important is that Pessoa today and in the past was considered a poet, and mainly a poet. And sometimes when you have a writer and he is a poet, he is described solely as a poet, and you forget that he does many more things, and that he also writes, for example, in prose, and then you have to give a definition of prose. And that was part of the discussions in his time, in Pessoa's time. And obviously I said he ignores many names. He ignores the name of Baudelaire, but Baudelaire wrote the Petit Poems in prose, and he knew that poetry could go in prose and that there could be a poetical prose. Pessoa was an excellent reader of Oscar Wilde, and Oscar Wilde was writing in a very poetical way. So, yes, he says, like, if he is a poet, if he was presented for many years and still today as a poet, if he himself was planning to present himself first as a poet, so he published Mensagem, and he was planning to publish Caeiro, and he was planning to publish himself in the song books, in the Cancioneiro. He was planning to be first a poet and then anything else. But he was writing at the same time the Book of Disquiet, and in the Book of Disquiet, at the beginning, when it was not about Bernardo Soares, he thought that the author of the book was going to write some poems, but then he said that the poems of the fictitious authors of the book were not important, and that he was in theory. In the theory of the book, of the fictitious author of the book, one of two: or that fictitious author was incapable of writing good poetry, or simply he considered, conveniently or not,
that poetry was not as important as prose. And he was in a polemic way, and I don't think Pessoa really, I mean, it's a claim that I think that Pessoa will not defend. He will say, I never say that. That was, for example, Bernardo Soares. But under the voice of Bernardo Soares or something similar to Soares, he was saying, you know, poetry is not as important as prose. But, I mean, he knew perfectly well, and even today, that in general, aesthetics, for some reason, poetry is considered to be superior to prose. So he was trying to make an inversion. He knew about the paradox. He was not Molière, but he was trying to say something about prose. And today we know maybe that one of the most important things that some modernist writers did was in prose, at least in the English Anglo-American realm. If we think of Joyce, of Virginia Woolf, etc. So Pessoa was seeking not only to be very important in poetry, but also in prose. And we also forget constantly that he not only wrote prose under his name, but that we have prose written by Álvaro de Campos, prose written by Ricardo Reis, prose written by Antonio Mora, and even some interviews and some text in prose by Alberto Caeiro. So that even those poets, or that we are used to read only as poets, are also prose writers. Prefiro a prosa ao verso como modo de arte por duas razões, da qual a primeira, que é minha, é que não tenho escolha, pois sou incapaz de escrever em verso. A segunda, porém, é de todos, e não é, creio bem, uma sombra ou disfarce da primeira. Vale, pois, a pena que eu a esfie, porque toca no sentido íntimo de toda a valia da arte? Considero o verso como uma coisa intermédia, uma passagem da música para a prosa. Como a música, o verso é limitado por leis rítmicas que, ainda que não sejam as leis rígidas do verbo regular, existem todavia como resguardos, coações, dispositivos automáticos de opressão e castigo. Na prosa falamos livres. Podemos incluir ritmos musicais e, contudo, pensar. Podemos incluir ritmos poéticos e, contudo, estar fora deles. Um ritmo ocasional de verso não estorva a prosa. Um ritmo ocasional de prosa faz tropeçar o verso. Na prosa se engloba toda a arte. Em parte porque na palavra se contém todo o mundo, em parte porque na palavra livre se contém toda a possibilidade de o dizer e pensar. Na prosa damos tudo por transposição. A cor e a forma, que a pintura não pode dar senão diretamente em elas mesmas, sem dimensão íntima. O ritmo, que a música não pode dar senão diretamente nele mesmo, sem corpo formal, nem aquele segundo corpo que é a ideia. A estrutura, que o arquiteto tem que formar de coisas duras, dadas, externas, e nós erguemos em ritmos, em indecisões, em decursos e fluidezas. A realidade, que o escultor tem que deixar no mundo sem aura nem transubstanciação. A poesia, enfim, em que o poeta, como o indicado em uma ordem oculta, é servo, ainda que voluntário, de um grau e de um ritual. Creio bem que, em um mundo civilizado perfeito, não haveria outra arte que não a prosa. Deixaríamos os poentes aos mesmos poentes, cuidando apenas em arte de os compreender verbalmente, assim os transmitindo em música inteligível de cor. Não faríamos escultura dos corpos, que guardariam próprios, vestidos e tocados, o seu relevo móvel e o seu morno suave. Faríamos casas só para morar nelas, que é, enfim, o para que elas são. A poesia ficaria para as crianças se aproximarem da prosa futura, que a poesia é, por certo, qualquer coisa de infantil, de mnemónico, de auxiliar e inicial.
Até as artes menores, ou as que assim podemos chamar, se refletem múrmuras na prosa. Há prosa que dança, que canta, que declama a si mesma. Há ritmos verbais que são bailados, em que a ideia se desnuda sinuosamente numa sensualidade translúcida e perfeita. E há também na prosa subtilezas convulsas em que um grande ator, o verbo, transmuda ritmicamente em sua substância corpórea o mistério impalpável do universo. Pidän taidemuotona enemmän proosasta kuin runoudesta, ja siihen on 2 syytä. Ensimmäinen ja täysin henkilökohtainen syy on se, että minulla ei ole valinnanvaraa, koska en osaa kirjoittaa runoja. Toinen syy on kuitenkin yleispätevä, eikä mielestäni ensimmäisen syyn mikään seuraus tai verhoiltu toisinto. Kannattaakin hieman täsmentää sitä, sillä se koskee taiteen koko arvomaailmaa. Runous on mielestäni välimuoto, siirtymistä musiikista proosaan. Runoutta, niin kuin musiikkia, rajoittavat rytmiikan lait, ja vaikka ne eivät olisi metrisen runon tiukkoja lakeja, ne ovat kuitenkin taustalla sääntöinä ja määräyksinä, jotka tukahduttavat ja rankaisevat. Proosassa voimme puhua vapaasti. Voimme lisätä siihen musiikin rytmejä ja kuitenkin ajatella. Voimme lisätä siihen runon rytmejä ja pysytellä silti niiden ulkopuolella. Runon satunnainen rytmi ei häiritse proosaa, mutta proosan satunnainen rytmi tekee runosta ontuvan. Proosa kattaa koko taiteen kirjon, osaksi sen vuoksi, että sanaan sisältyy koko maailma ja osaksi siksi, että vapaamuotoisiin sanoihin sisältyvät kaikki mahdollisuudet ilmaista ja ajatella maailmaa. Proosasta välittyy kaikki, väri ja muoto, jotka maalaus voi antaa vain suoraan, sellaisinaan, ilman sisäistä ulottuvuutta. Rytmi, jonka musiikki voi ilmaista vain suoraan itsessään, ilman ulkoista muotoa tai ilman ajatukseksi kutsumaamme muotoa. Rakenne, joka arkkitehdin on muokattava annetuista kovista ulkoisista aineksista ja jonka me rakennamme proosassa rytmeistä, epäröinneistä, kestoista ja polveiluista. Todellisuus, joka kuvanveistäjän on jätettävä jälkipolville hengettömänä ja muuttumattomana. Ja lopuksi runous, jossa runoilija on, vaikka vapaaehtoisesti, kuin salaiseen järjestöön vihkiytynyt hierarkioiden ja rituaalien orja. Täysin sivistyneessä maailmassa ei varmasti ole muuta taidemuotoa kuin proosa. Sellaisessa maailmassa jättäisimme auringonlaskut omaan arvoonsa ja keskittyisimme tekemään ne taiteessamme todellisiksi pelkin sanoin ja muuttamaan ne siten ymmärrettäväksi värien musiikiksi. Emme veistäisi ihmisvartaloita, vaan niiden oma dynaaminen veistoksellisuus ja pehmeä lämpöisyys olisivat kaikkien nähtävissä ja kosketeltavissa. Rakentaisimme taloja vain asuaksemme niissä, mihin ne on ylipäätään tarkoitettukin. Runous jäisi lapsille, jotta he voisivat lähestyä myöhemmin proosaa, sillä siinä on jotain lapsenomaista, joka opettaa lorun tavoin muistamaan jotain auttavaa ja alkuun sysäisevää. Jopa suppeammat taiteenlajit, tai ne, joita voimme kutsua sellaisiksi, heijastuvat hienokseltaan proosassa. On tanssivaa, laulavaa, julistavaa proosaa. On verbaalisia rytmejä, joita tanssitaan ja joissa ajatus riisuu itsensä alasti läpinäkyvän viekoittelevin, täydellisen aistillisin liikkein. Proosassa on myös hiuksen hienoja nyansseja, joissa suuri näyttelijä, sana, muuttaa maailmankaikkeuden abstraktin mysteerin fyysiseen, rytmiseen muotoonsa. Thank you. There is something that seems to call my attention in the Livro do Desassossego, which is its itinerancy. Is this a word in English? Maybe itinerancy. So the way that Bernando Soares just walks around Lisbon and observes, and sometimes, as we saw with the necklace, observes even more. This next fragment you selected kind of brings that idea of walking around without a destination. Yeah, and walking around is a way of saying that in English. I like it very much. It's the title of one of the best poems by Pablo Neruda
that walking around is like the feeling of the city in these years is more or less, even if I think of a Spanish poetry, Poeta en Nueva York, de Garcia Lorca, is more or less the wasteland of Eliot, is the feeling of a city. But what I like very much of the next fragment is that Pessoa was like, he loved contradiction, and he has like a cult of the paradox and of contradiction. And this is one of those fragments when he says one thing to say exactly the contrary in the same line. So if you read very attentive, it's like absurdity inside the lines, because he will do two different claims in the same. He seems to be, I mean, you have to train to, I think, to read some parts of Pessoa, because it's very easy to, in a way, to read an affirmation, but it's strange to read an affirmation when it's an affirmation of a negation. And he constantly does that. So he's saying something affirmatively to say something negatively. And that's a constant construct and construction of the Book of Disquiet. And he does that. So he says, like, there is no one here, but I'm surprised with so many people here. Yes. And especially in this fragment about a deserted street. Yeah. I don't know exactly, but it's about a deserted street. Sanna, can you help us? Yes. Não sei quantos terão contemplado. Not many left. You got it? Yeah. Okay. This is audience participation time. Thank you. Before we start reading, well, how long do you need for your final? 4 or 5 minutes. 4 or 5 minutes, okay. Just keep tabs on the time. Okay, so. Não sei quantos terão contemplado com o olhar que merece uma rua deserta com gente nela. Já este modo de dizer parece querer dizer qualquer outra coisa e efetivamente a querer dizer. Uma rua deserta não é uma rua onde não passa ninguém, mas uma rua onde os que passam nela como se fosse deserta. Não há dificuldade em compreender isto desde que se o tenha visto. Uma zebra é impossível para quem não conheça mais que um burro. As sensações ajustam-se dentro de nós a certos graus e tipos da compreensão delas. Há maneiras de entender que têm maneiras de ser entendidas. Há dias em que sobe em mim, como que da terra alheia à cabeça própria, um tédio, uma mágoa, uma angústia de viver que só me não parece insuportável porque, de facto, a suporto. E um estrangulamento da vida em mim mesmo, um desejo de ser outra pessoa em todos os poros, uma breve notícia do fim. Kuinkahan moni on katsellut autiota katua, jolla kulkee ihmisiä, niin tarkasti kuin sitä kannattaa katsella? Jo muotoilemani lause tuntuu tarkoittavan jotain muuta, ja niin se tarkoittaakin. Autiokatu ei ole katu, jolla ei kulje kukaan, vaan katu, jolla ne, jotka kulkevat kuin se olisi autio. Asia on helppo ymmärtää, jos on nähnyt. Ihminen ei pysty kuvittelemaan seepraa, jos on nähnyt vain aasin. Vaikutelmat mukautuvat sisällämme niiden ymmärtämisen tiettyihin asteisiin ja tyyppeihin. On tapoja ymmärtää, jotka edellyttävät tapoja, miten ymmärretään. Joinakin päivinä sisimmästäni nousee kuin vieraasta maailmasta ikävystyneisyys, surumielisyys, elämisen tuska, joka ei tunnu sietämättömältä yksinomaan siitä syystä, että siedän sen. Elämä kuristaa minua ja toivon jokaisella huokosellani, että olisin joku muu. Lyhyt viesti, että loppu on lähellä. Thank you.
It's very nice to have you here to speak in the Finnish version so articulately. Even I understand more than I thought I did. Thank you. What can you tell us about the next fragment, Jerónimo? No, I think we should just go and read it. It's similar to the last one we read. I like very much. It has an image of the Baixa, of the center of Lisbon, and in a way, the Book of Disquiet is a portrait of the center of Lisbon, and you have to imagine something walking, a kind of flaneur walking in the Baixa, and he says, Pessoa, at a certain point, cada qual tem o seu álcool, each person has his own alcohol, and he tries to describe that his existence is like his own alcohol or his own morphine or opium. Opium was popular. Like Álvaro de Campos, yes. I can maybe take this opportunity to invite everyone tomorrow at Europa Sali. There will be more... Not because of opium, but... No, not the opium. Okay, I get the transition now. No, there will be a more theoretical lecture about the images of Lisbon in the Livro do Desassossego. It will be at 11 o'clock, so you are all invited. And we will have the pleasure of speaking to Jerónimo a bit more. So that is start with the dreams. Sorry, when I sleep, many dreams. Yeah. Quando durmo muitos sonhos, venho para a rua de olhos abertos, ainda com o rastro e a segurança deles, e pasmo do automatismo meu com que os outros me desconhecem, porque atravesso a vida cotidiana sem largar a mão da ama astral, e os meus passos na rua vão concordes e consoantes com obscuros desígnios da imaginação de dormir. E na rua vou certo, não cambaleio, respondo bem, existo. Mas quando há um intervalo e não tenho que vigiar o curso da minha marcha para evitar veículos ou não estorvar peões, quando não tenho que falar a alguém, nem me pesa a entrada para uma porta próxima, largo-me de novo das águas do sonho, como um barco de papel dobrado em bicos, e de novo regresso à ilusão mortiça que me acalenta a vaga consciência da manhã nascendo entre o som dos carros que hortaliçam. E então, em plena vida, é que o sonho tem grandes cinemas. Desce uma rua irreal da Baixa e a realidade das vidas que não são átomo, com carinho, a cabeça num trapo branco de reminiscências falsas. Sou navegador num desconhecimento de mim. Venci tudo onde nunca estive. E é uma brisa nova esta sonolência com que posso andar, curvado para a frente numa marcha sobre o impossível. Cada qual tem o seu álcool. Tenho álcool bastante em existir. Bêbado de me servir, vagueio e ando certo. Se são horas, recolho ao escritório como qualquer outro. Se não são horas, vou até ao rio fitar o rio como qualquer outro. Sou igual. E por trás disso, céu meu, constelo-me às escondidas e tenho o meu infinito. Kun olen nähnyt monia unia, astun kadulle silmät auki, yhä unien turvallisessa vanavedessä. Ja hämmästelen, miten automaattisesti saan ihmiset kulkemaan ohitseni tunnistamatta minua. Sillä kuljen jokapäiväisen elämäni läpi käsi tiukasti astraali-imettäjäni kädessä ja astelen eteenpäin uinuvan mielikuvitukseni epämääräisten suunnitelmien tahdissa. Kävelen vakain askelin, en horjahtele, vastaan kysymyksiin asiallisesti. Olen olemassa. Mutta heti kun tulee tauko, eikä minun tarvitse katsoa minne astun pystyäkseni väistämään ajoneuvoja tai jalankulkijoita, kun minun ei tarvitse puhua kenellekään tai mennä sisään lähiportista, heittäydyn uudestaan unien vesille kuin paperilaiva ja palaan jälleen hiipuvan illuusion valtaan, joka on lämmittänyt hämärää tietoisuuttani heräävästä aamusta keskellä vihanneskärryjen kolinaa. Keskellä elämää uni on kuin suurta filmiesitystä.
Kuljen pitkin alakaupungin epätodellista katua ja epätodellisen elämän todellisuus käärii hellästi pääni ympärille valheellisten muistojen valkoisen rievun. Olen purjehtija minäni tuntemattomalla merellä. Olen voittanut kaikki taistelut, joissa en ole ollut koskaan. Ja unitila, jossa kuljen kumartuneena eteenpäin matkalla kohti mahdottomuutta, on kuin uusi, raikas tuuli. Jokainen juopuu jostain. Minä juovun pelkästään olemassaolosta. Juopuneena oman itseni tunteesta harhailen ympäri vakain askelin. Jos on aika mennä, sulkeudun konttoriin niin kuin muutkin. Jos ei, menen joenrantaan katselemaan jokea kuten muutkin. Olen kaikkien muiden kaltainen, mutta kaiken takana on oma taivaani, missä sirottelen itseni salaa tähtiin ja luon oman äärettömyyteni. Kiitos. One of the things I do with my students with the Livro do Desassossego is I ask them in class to open the book randomly, anywhere they want, read a fragment, not a big one, but if they want, sure, and then write 50 to 100 words of what that fragment made them feel, which is something I learned with José Eduardo Agualusa, actually. What can you tell to people that are discovering Fernando Pessoa now? What is so fascinating about Livro do Desassossego? To try to make it short, I talked about a portrait, and for me, one of the things I like the most is that I don't know exactly what the portrait is about. So I don't think it's about Bernardo Soares, because we know almost nothing about Bernardo Soares, or in that case, it's like blank white biography, like in the sense that we have Bartleby and Bernardo Soares is like a new Bartleby, but we know nothing about the life. So what Melville was doing was like being capable of saying you can have a main figure, a protagonista, but in modern times you might have like that no qualities man, that it's like an unknown one, is almost Kafka. It's like the main figure of a romance, of a book, might be someone that it's not a hero, but might be an anonymous, almost an anonymous figure. So I confess that I never read the book like exactly as the portrait of someone, but I knew that Pessoa was trying to portray something. And I think that at the end, for me, it's like the best portrait I have read of Lisbon, of a city, and indirectly of someone living in that city. But it's more about, I think, about the description of the space, the description of a spirit, or both things are simply, they go together. You cannot separate them. And it's like, I'm not going to make a description like a Russian author of a very complex character. That was not Pessoa. But I want to describe the complexity of life, even if I am not interested in psychology as a Dostoevsky. And he gives I always say that I don't think that this book that you can buy in many shops in Lisbon and outside, what the tourist should see. There's like a guidebook to visit Lisbon. In theory, I don't agree, written by Fernando Pessoa, but it's sold as if it was a work by Fernando Pessoa. Lisbon, what the tourist should see, and it's a terrible book. It's a disaster. It's a very poor written book, even in English. And it's not a good portrait of Lisbon, and it's very standardized, and most of the information was taken from other guides of Lisbon at the time. It's not original. It's not a literary book.
It's a historical description in very Wikipedia terms of what Lisbon was at the time, forgetting many places. So the real portrait that Pessoa did of Lisbon is not in that guide, is in the Book of Disquiet, that is not presented as a book about a city, but when I have friends that go to Lisbon and they tell me what should I read about the city, I said, well, the Book of Disquiet. And you have nothing similar to that book about Porto or Coimbra, but that's a different story. All right. We're winding down. Maybe you want to present the last fragment we're going to read? Well, just to say that it's one of those moments that you cannot believe completely in Pessoa's statements, or you have to remember that this could be said by Pessoa, but could also be said by anyone else invented by him, because he more or less says in a narcissistic way, like if this was only about introspection, that he's incapable of feeling. And in the same way that I don't believe him when he says that poetry is something childish, I don't believe him when he says I'm incapable of feeling. Or I have to remember that he's capable of saying that, and at the same time, Álvaro de Campos will say that he has to feel everything in every possible way. Do you have the fragment? Okay, so let's go. The last fragment of Livro do Desassossego that we are about to read. Quando vivemos constantemente no abstrato, seja o abstrato do pensamento, seja o da sensação pensada, não tarda que, contra o nosso mesmo sentimento ou vontade, se nos tornem fantasmas aquelas coisas da vida real que, em acordo com nós mesmos, mais deveríamos sentir. Por mais amigo e verdadeiramente amigo que eu seja de alguém, o saber que ele está doente ou que morreu não me dá mais que uma impressão vaga, incerta, apagada, que me envergonho de sentir. Só a visão direta do caso, a sua paisagem, me daria emoção. À força de viver, de imaginar, gasta-se o poder de imaginar, sobretudo o de imaginar o real. Vivendo mentalmente do que não há nem pode haver, acabamos por não poder cismar o que pode haver. Disseram-me hoje que tinha entrado para o hospital para ser operado um velho amigo meu que não vejo há muito tempo, mas que sinceramente lembro sempre com o que suponho ser saudade. A única sensação que recebi, de positiva e de clara, foi a da maçada que forçosamente me daria o ter de ir ali visitá-lo. Com a alternativa irónica de, não tendo paciência para a visita, ficar arrependido de não a fazer. Nada mais. De tanto lidar com sombras, eu mesmo me converti numa sombra, no que penso, no que sinto, no que sou. A saudade do normal que nunca fui entra então na substância do meu ser. Mas é ainda isso e só isso que sinto. Não sinto propriamente pena do amigo que vai ser operado. Não sinto propriamente pena de todas as pessoas que vão ser operadas, de todos quantos sofrem e penam neste mundo. Sinto pena, tão somente, de não saber ser quem sentisse pena. E num momento, estou pensando em outra coisa, inevitavelmente por um impulso que não sei o que é. E então, como se estivesse delirando, mistura-se-me com o que não cheguei a sentir, com o que não pude ser, um rumor de árvores, um som de água correndo para tanques, uma quinta inexistente. Esforço-me por sentir, mas já não sei como se sente. Tornei-me a sombra de mim mesmo, a quem entregasse o meu ser. Ao contrário daquele Peter Schlemihl do conto alemão, não vendi ao diabo a minha sombra, mas a minha substância. Sofro de não sofrer, de não saber sofrer. Vivo ou finjo que vivo. Durmo ou estou desperto. Uma vaga aragem que sai fresca do calor do dia faz-me esquecer tudo. Pesam-me as pálpebras agradavelmente. Sinto que este mesmo sol doira os campos onde não estou e onde não quero estar. Do meio dos ruídos da cidade sai um grande silêncio. Que suave, mas que mais suave, talvez, se eu pudesse sentir.
Kun elämme jatkuvasti abstraktiudessa, oli se sitten abstraktia ajattelua tai abstraktisti ajateltua tunnetta, ne todellisen elämän seikat, jotka meidän tulisi luonteemme mukaisesti tuntea kaikkein syvimmin, alkavat vastoin tunnettamme tai tahtoamme muuttua nopeasti haamuiksi. Vaikka olen kuinka läheinen ystävä, todellinen ystävä jonkun kanssa, tieto hänen sairaudestaan tai kuolemastaan tekee minuun niin epämääräisen laimean vaikutuksen, että hävettää. Vasta itse tapahtuman näkeminen ja sen synnyttämä mielen maisema saavat tunteeni heräämään. Kun joutuu elämään mielikuvituksensa varassa, menettää kyvyn kuvitella, ennen kaikkea kyvyn kuvitella todellisuutta. Kun elämme henkisesti siitä, mitä ei ole eikä voi olla, emme kykene lopulta pohtimaan sitä, mikä voisi olla. Minulle kerrottiin tänään, että eräs vanha ystäväni oli joutunut sairaalaan leikattavaksi. En ole nähnyt häntä pitkään aikaan, mutta muistelen häntä aina vilpittömästi kaivaten, tai ainakin oletan tunnettani kaipaukseksi. Ainoa varma ja selvä tunne, joka minulle tuli, oli, miten minua pakostakin tympäisisi, jos minun pitäisi mennä katsomaan häntä. Tai ironisena vaihtoehtona, miten minua kaduttaisi, jos minulla ei olisi kärsivällisyyttä mennä. Ei muuta. Olen ollut tekemisissä varjojen kanssa niin kauan, että olen muuttunut itsekin varjoksi kaikessa, mitä ajattelen, tunnen ja olen. Silloin alan minäni pinnan alla kaivata normaalia ihmistä, jollainen en ole koskaan ollut. Siinä kaikki, mitä tunnen. En oikeastaan sääli ystävääni, joka joutuu leikkaukseen. En oikeastaan sääli muitakaan, jotka joutuvat leikattaviksi ja jotka kärsivät ja kituvat tässä maailmassa. Säälin yksinomaan sitä, etten osaa olla ihminen, joka tuntisi sääliä. Seuraavassa hetkessä jokin tuntematon sisäinen voima sysää minut ajattelemaan aivan muuta. Tuntuu kuin hourailisin sillä kaikkeen, mitä en kyennyt tuntemaan ja millaiseksi en kyennyt, sekoittuu puiden humina, lampiin soliseva vesi, maatila, jota ei ole. Yritän kaikin voimin tuntea jotain, mutta en enää osaa. Olen muuttunut itseni varjoksi, jolle olen luovuttanut itseni. Päinvastoin kuin saksalaisen kertomuksen Peter Schlemil. En ole myynyt paholaiselle varjoani, vaan minuuteni. Kärsin, koska en kärsi, enkä osaa kärsiä. Elänkö vai olenko elävinäni? Nukunko vai olenko valveilla? Kevyt tuulenhenki, joka irtoaa raikkaana päivänä kuumuudesta, saa minut unohtamaan kaiken. Silmäluomeni tuntuvat miellyttävän raskailta. Tunnen, että tämä sama aurinko kultaa pellot, joilla en ole enkä halua olla. Kaupungin melun keskeltä kohoaa syvä hiljaisuus. Miten suloista. Mutta miten paljon suloisempaa kenties, jos voisi tuntea. Kiitos. So, before we leave the stage to close our reading with an amazing treat by Eero, I would like to thank everyone for coming. It was really a pleasure to see so many people interested in Fernando Pessoa. Jerónimo. Thank you so much, and thanks to the embassy and everyone present here. And if you have any question or you want to share some thoughts or to bring some books at the end, we will be here. Thank you so much. Eero? Yes, I want to thank also. It was a big pleasure for me, and as I said before, I had a revelation that I need to read this again, this great book, with new thoughts, as I do every now and then. Well, maybe I have your contact now, so I might ask you to come to one of my classes for a reading. Oh, would be so beautiful. It would, yes. All right. Without spoiling the surprise, what are you going to do now? We need to clean this stage for a while. 2010, I had a premiere of a monologue called Laiha mies,
slim man. And it was my first long monologue I've made. And it was made of Fernando Pessoa's poems and notes from this book. And I'm going to perform a short piece from that monologue. That's amazing. So we say goodbye in very high style. So thank you very much, and please enjoy Eero's performance. Thank you.